Please note down the questions related to the pumps, compressor, and turbine. Right. First question. Explain working of single acting reciprocating pump. Explain working of single acting reciprocating pump. Explain working of single acting reciprocating pump. Explain the working of single acting reciprocating pump. त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याची पूर्ण डायग्राम करावा लागेल. Once you complete the diagram, then you explain the working of the single acting reciprocating pump. ठीक है. त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. Explain the working of centrifugal pump. Explain the working of centrifugal pump. Centrifugal pump. Explain the working of centrifugal pump. And why the continuation of this, and why priming is essential for centrifugal pump, and why priming is essential for centrifugal pump, and why priming is essential for centrifugal pump. Okay, this is the second question. Explain the working of centrifugal pump and why priming is essential for centrifugal pump. Okay, that is the question number 2. Then question number 3. Explain root blower. Explain root blower. Explain root blower. Next, question number 4. Explain the working of Pelton turbine. Explain the working of Pelton turbine. Explain the working of Pelton turbine. How many questions are covered? 4. 4 questions. Then question number 5. Give the difference between reciprocating pump and centrifugal pump. Give the difference between reciprocating pump and centrifugal pump. And next, Reciprocating pump and centrifugal pump. And the last question. Differentiate the impulse turbine and reaction turbine. Differentiate the impulse turbine and reaction turbine. Impulse turbine and reaction turbine. Differentiate impulse turbine and reaction turbine. Okay. So these differences you have to write as a assignment part. Now 5 MCQ questions. You can select any 5 MCQ questions. जे तुम्हाला MCQ चा मी सेट या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेला आहे. You select as per your choice. जे आपलं स्टडी मटेरियल शीट आहे त्या शीट मध्ये MCQs are given. MCQs on pumps, compressor and turbines. Can you see it?
Here MCQs highlighted with green color. MCQs on pumps, compressor and turbine. Just click on this. You will get all the questions. आता एक महत्वाचा काही प्रश्न मला एक गोष्ट हायलाइट करा या ठिकाणी. MCQ ची जी परीक्षेची तयारी करत असताना जी MCQs मी दिलेले आहेत ते तुम्ही व्यवस्थित वाचा, स्टडी करा. त्याच्या ते सगळं परफेक्ट झाल्यानंतर यू कॅन थिंक अबाउट द ऍडिशनल MCQs. काय होतं, जे दिलेलं तुम्ही एकदम साईडला ठेवणार आणि दुसरं काहीतरी वेगळं सर्च करत बसणार. ओके, तर तसं न करता फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी ऑफ द स्टडी वॉट एव्हर आय हॅव गिवन टू यू पीपल, सो दॅट यू शुड रेफर and if that work will be completed then you shift to the additional part. लक्षात, जे मी दिलेलं आहे ते पहिला परफेक्ट करायचं, त्यानंतर मग ऍडिशनल तुम्हाला जे काही करायचं ते यू कॅन डू इट. तर MCQs ऑन पंप्स, कॉम्प्रेसर अँड टर्बाइन, यू कॅन सिलेक्ट 5 MCQs and you can copy it. आणि मी सांगितले कसं लिहायचं आहे ते. जसं थर्मोडायनामिक्स मध्ये तुम्ही प्रोसेस फॉलो केली MCQ ची, तीच प्रोसेस या पंप्स कॉम्प्रेसर साठी फॉलो करायची. सुरुवातीला पहिले 5 MCQ चे त्याचा क्वेश्चन लिहायचा आणि त्याचा आन्सर मध्ये नुसता ए ऑप्शन बी ऑप्शन लिहायचं नाही, त्याचा आन्सर लिहायचा आहे. जसं तुम्ही थर्मोडायनामिक्स मध्ये लिहिलं तसंच इथं पण करायचं आहे. त्याच्यानंतर 5 MCQ झाल्यानंतर परत तुमचे सब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन, थेरॉटिकल क्वेश्चनचे जे आहेत 5 ते 6 दिलेले, त्याची सर्वांचे आन्सर्स लिहायचे. क्वेश्चन आणि आन्सर लिहिताय सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So tell me the deadline for this assignment. So up to what you will complete? So today is 3rd March. Today 3rd March. So what is the deadline on Sunday? Coming Sunday? 6th March. Sir, 7th ला करतो. Okay, you take one more day. On the occasion of International Women's Day. So all will complete the assignment on pumps, compressor and turbine. So one more day you can take. Up to 8th March, you will complete the assignment on pumps, compressor and turbine. All of you note down this. Deadline to submit the assignment. So when your midterm get ends? So definitely after 5 means 8th is okay, na? 8th is okay. एका दिवशी एक जरी तुम्ही आज क्वेश्चन लिहिला तरी पण तुमचं व्यवस्थित होते, लक्षात ठेवा. सो टोटल क्वेश्चन्स गिवन आर 6. ओके, and number of days are also given 6. ओके, एका दिवशी एकच क्वेश्चन जर लिहिला तर कुठल्या प्रकारचं प्रेशर आणि बर्डन येत नाही. So you can complete. Again, you are going to get holiday on Sunday, so that also you can utilize. So, but on 8th, you have to come submit the or upload the whatever the assignment on pumps compressor in the Google form. ठीक आहे, कुणाला काय अडचण? सर, रिपोर्टच्या पण प्रत्येक पेजवर नेम आणि रोल नंबर टाकायचा. प्रत्येक पेजवर टाकलेलं चांगलं आहे. प्रत्येक पेजवर रोल नंबर टाका. जे तुम्ही फर्स्ट पेज असेल तिथे तुमचं नाव आणि रोल नंबर राहील, पण बाकीचे जे पेजेस आहेत त्या कॉर्नरला कुठे तर तुमचा रोल नंबर येऊ द्या ना. ओके सर. कॉर्नर तुमचा रोल नंबर येऊ द्या. आणि ही फॉलो टू द CDT आल्सो. प्रत्येक जे तुम्ही एकच पेज वापरणार बॅक टू बॅक, यू मेन्शन ऍट द फ्रंट साइड यू मेन्शन युअर नेम अँड रोल नंबर. अगेन ऍट द बॅक साइड आल्सो यू ऍट द कॉर्नर, maybe a right corner, just mention your roll number B05, B08, like that. Okay, ठीक आहे. This is about the completion of your write-off. Now we'll move to the नोटबुक हे करायचे ना, सबमिट करायचे ना, नोट्स चेकिंग करायचं आहे तुमचं. बघू, मी पॉवर सायन्सशी डिस्कस करून मी तुम्हाला मेकॅनिझम सांगतो. व्हॉट मेकॅनिझम ही हॅज फॉलोड, आय विल फॉलो हिम. पॉवर सायन्स चेक केले का नाही चेक केलं अजून? नाही केलं. नाही सर. I will discuss with Power sir as he is a class coordinator. So I will listen to him and I will follow his instruction only. ठीक आहे सर. ते तुम्ही रिपोर्ट दिलते ना वर्कशॉपचे, ते दोन्ही एकत्रच लिहिलेत. तसं सांगत नव्हतं ना, पण मी सांगताना एकदम क्लिअर कट सांगत होते की 2 रिपोर्ट करायचे. पहिला आणि गडदे साहेब पण सांगत होते
पहिला जो रिपोर्ट आहे तो लेथ मशीन आणि ड्रिलिंग मशीन मध्ये करायचा आहे आणि सेकंड रिपोर्ट हा वेल्डिंग वरती करायचा आहे. क्लिअर कट इन्स्ट्रक्शन वॉज गिवन. माझं एक अजून एक स्पष्ट मत आहे, ज्यावेळेस कुठल्याही प्रकारचं कन्फ्युजन असेल त्यावेळेस मला 100% कॉल करा. आय विल गिव्ह द आन्सर. असं कधी झालंय का तुम्ही मला प्रश्न विचारला किंवा तुमचं काही कन्फ्युजन आहे आणि त्या गोष्टीवरती मी अननेसेसरी तुम्हाला रागवले, असं कधी झालंय का? असं कधी घडलंय कोणाही बाबतीमध्ये? नो सर. You please be on your toes and this thing. So whenever I tell, if you are absent, please call me or please discuss in your group, student group. तुमच्यामध्ये फ्रेंड्स मध्ये डिस्कस करा, काय डिस्कस झालेलं आहे, काय सांगितलेलं आहे. नसेल तर काय त्यातनं कन्फ्युजन मला कॉल करा. I am receiving your call. I am giving the reply to your answer. Yes, some students are putting on WhatsApp, so I am giving the reply for that. ते तसं आपण जाऊयात ना, काय होतंय. आणि हे लक्षात ठेवा, हे खूप महत्वाचं आहे. मला एखादी गोष्ट येत नसेल, मला काही कन्फ्युजन असेल ना, कुठल्याही प्रकारचं मनात भीती नाही ठेवायची. ते पटकन ते एक्सप्रेस करायचं आणि ते क्लिअर करून घ्यायचं. आणि ही सवय फर्स्ट इयर लागली तर पुढे लागते, लक्षात ठेवा. आपल्या कॉलेजमध्ये कुठल्याही फॅकल्टीला असं एखाद्या विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला फायरिंग होत असेल, असं शक्य नाही. जर झालं तर यू शुड रिपोर्ट टू द ऑथॉरिटी. सो एव्हरी टीचर आर गिव्हिंग रिस्पेक्ट टू यू पीपल. यू आर गिव्हिंग रिस्पेक्ट टू द टीचर्स. इट इज अ गिव्ह अँड टेक, गिव्ह रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट कल्चर. So you are free to ask any kind of doubt, any confusions, whatever the difficulties, please ask. Okay. त्यामुळे असं होणं की शेवटी सगळं वेळ पूर्ण निघून गेले आणि परत तुम्ही तसे प्रश्न विचारताय किंवा काय, हे मला सगळं कन्फ्युजन आहे. आपल्याला डेडलाईन्स पण फॉलो केल्या पाहिजेत आणि आपलं वर्क पुढे पुश होत झालं पाहिजे. ठीक आहे. तर ज्यांनी कोणी वर्कशॉपचे एकत्र रिपोर्ट येईल असेल त्यांना पर्याय नाहीये. आय विल नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज इन्स्ट्रक्शन वॉज गिवन व्हेरी क्लिअर बाय प्रोफेसर B.T. गडदे सर अँड माय सेल्फ. ओके सर नोटबुक मध्ये लिहिलं तर चालेल ना? राईट इट. नो, काय अडचण नाही. नोटबुक मध्ये लिहा, फक्त त्याचं जे पीडीएफ दोन पीडीएफ असतील. ओके सर. फर्स्ट पीडीएफ इज रिलेटेड टू द that is the introduction to machine tools and second is related to the welding process or you can say joining process. Okay. तर त्या पद्धतीने तुम्ही ते रिपोर्ट तयार करा आणि त्या रिस्पेक्टिव्ह गुगल फॉर्म मध्ये अपलोड करा. ठीक आहे. अजून कोणाच काही शंका, कन्फ्युजन? पटकन फास्ट. मुलामध्ये बॉयज साइड एनी कन्फ्युजन? दोज स्टुडंट्स आर प्रेझेंट फिजिकली. एनी डाऊट, एनी प्रॉब्लेम आहे का मुलीं साइडला? ठीक आहे. सो विल प्रोसीड नेक्स्ट. Whether Pelton turbine is discussed? Hello? Yes, sir. Okay. So there's one animation related to the Pelton turbine that I would like to show you here. See that? So this is the penstock. It is like penstock and through which water is flowing toward the turbine side. Okay. So this is acting as a jet of water and it is striking over the buckets. And this runner is rotating. Okay, and this is connected to the generator. Okay, generator rotates and it produces the electricity. तर हा असं mechanism you may find in the power plantation or power stations. सर स्क्रीन नाही दिसत आहे. So I am showing here one animation related to the Pelton turbine. So whatever the diagram you have drawn, so it is similar kind of thing. It is reflecting. ठीक है. So there are number of videos related to the Pelton turbine you can watch. Simply put,
working of a Pelton turbine. You can get the videos related to the Pelton turbine. Okay, if you are not able to imagine how working of the Pelton turbine, so again you can have the number of videos you can watch and you can understand. Okay, so we'll move to the next turbine. Please put the heading Francis turbine. Have you drawn this diagram? No, sir. Okay, so we'll draw the diagram quickly. So please follow with me, follow my instructions. So draw one circle in a smaller circle. It is acting as a shaft. Then there's a wheel, second circle. Okay, then next circle. Then draw the curved vanes. Those are equally spaced. Curved vanes काढा है ठिकाणी. Spacing between the vanes should be equal. Then draw one more circle. Then next circle. Okay, so total 1, 2, 3, 4, 5. 5 circles you have to draw. Total 5 circle काढायचे. You can use your compass for drawing the circles. After circles, you have to draw the casing part. So casing, how it is there, gradually increasing. So casing area is what, how it is increasing gradually. Okay, casing area is gradually increasing. Then there's a penstock through which water is entering. You can show the arrows. Entry of water in the turbine. Sorry, entry of the water in the casing. Then at the bottom, there is a draft tube. So you can show this draft tube. Then there is a tail race. You have to show the guide vanes also with equal spacing. These are the guide vanes. So these guide vanes should be drawn with equal spacing.
Okay, make it fast. Complete, sir. Okay, over. Yes, sir. झालं मुलीमध्ये Now please pay attention. So this this turbine is invented by Francis. So that's why the name is given Francis turbine. If you see the construction details related to this turbine, there is a one draft tube, then guide vanes, guide wheel, runner, and penstock. Then there's a spiral casing. Okay. So here the guide vane is additional part as compared to the Pelton turbine. In Pelton turbine, you see the runner part. Runner is there. Okay. Here runner is there as well as guide vanes are also there. Okay. So we'll understand the function of each part. So runner is there. It is rotated by passing the water or by striking the water over the runner vanes or blades you can call, and it causes the rotation. Then second is the guide vanes. So guide vanes is nothing but, so it is a kind of acting. It is acting as a flow passages. It is acting as a flow passages, and through these passages, water is moving towards the runner side, radially inward. Okay, the water casing casing is a spiral kind of casing. So whatever the water is coming through the penstock. So penstock is there. Through the penstock, water is coming with high speed and high pressure. It will enters into the casing. Then it will try to move toward the runner. Firstly, it enters at the guide vanes. Okay, and these guide vanes are, why the name is guide vanes? Because the guide, it is directing the water toward the runner side. So the guide vanes, it is acting as a flow passages. It moves the water toward the runner side. Okay. Then tailor is, so where water is toward. Okay. And this draft tube is provided at the bottom of this turbine to take the water to the tail race. म्हणजे जे तुम्ही म्हटलं की water input दिलेला आहे ते outlet कडून बाहेर असणार, it will be through draft tube only. So draft tube is provided to take the water at the ground. Again, this will be circulated through the toward the penstock, and through the penstock, again water is entering into the turbine. Okay. So like this mechanism is there in case of a Francis turbine. I hope that I have answered your question. Water, from where water will get comes out. जी ड्राफ्ट ट्यूब दिलेली आहे, ड्राफ्ट ट्यूबच्या थ्रू हे वॉटर काय होणार आहे, टेल रेसला येणार आहे. Actually, this is a two-dimensional diagram. We will see it's a 3D figure also later. Okay. So we will see the working of this Francis turbine. So when water with high speed and high pressure, when it enters into the casing, spiral casing, then that water moves radially inwards toward the runner through by using guide vanes. Okay. So guide vanes direct the water toward the runner,
and when it gets water gets strikes over these runners, so it imparts energy over the runner, and due to this energy, the runner will start rotating. The energy runner will start rotating. This means what? The mechanical energy is obtained here. Okay, and this mechanical energy will be converted into electrical energy by using electrical generator, as the shaft of the turbine and the generator is same. Okay, so during this rotation, what are the energies there? Okay, as water is imparting over this runner, and so definitely the pressure of the water get reduces or decreased. So in order to regain that original pressure, so and water to flows out, water to flow out at the terrace. So draft tube is provided at the bottom. So through this draft tube, water is taken out at the terrace. Okay. So this way, this Francis turbine works. Normally, this Francis turbine is used whenever there is a medium head. ज्या ठिकाणी आपल्याला medium head असेल, त्या ठिकाणी तुम्ही काय करू शकता? Francis turbine use करू शकता. Okay. So basically, whenever there's a medium load condition, म्हणजे अशा की जे तुमचं जनरेशन असणार इलेक्ट्रिसिटी, तुमचं रिक्वायरमेंट जर मीडियम असेल तर यू कॅन प्रेफर दिस फ्रान्सिस टर्बाइन. जर तुमची रिक्वायरमेंट ऑफ जास्त असेल पॉवर जनरेशनची, प्रेफर पेल्टन टर्बाइन. अँड at that place, the normally Pelton turbine locations are in the hilly region where the dams will be constructed and the large amount of water will be available in such a regions like Koyna Dam. So in the Koyna Dam, you may find the Pelton turbine only. Okay, so there large amount of water is available. We can recirculate, we can reutilize and generate the electricity, right? So this way, this Francis turbine works. ओके, समजलं का? बघा मी अजून सांगतो की या फ्रान्सिस टर्बाइन मध्ये कसं असतं कसं वर्क होत आहे. ज्यावेळेस वॉटर हे पेनस्टॉक मधून हाय प्रेशरने एंट्री करत असते केसिंग मध्ये, त्यावेळेस ते परत गाईडवेन थ्रू रनर कडे येत असते, आणि गाईडवेन्स हे जे आहेत ते फ्लो पॅसेज म्हणून ऍक्ट होत असतात. हे वॉटरला पूर्णपणे रनर गाईड करत असतात, आणि एकदा वॉटर त्या रनर वेन स्ट्राईक झाला की काय होणार, ते रोटेशन्स म्हणजे रनर काय होणार, फिरणार आहे. इट विल स्टार्ट रोटेटिंग. ओके, म्हणजे जे इथं वी कॅन से मेकॅनिकल एनर्जी आपल्या या ठिकाणी मिळून जाते, आणि ज्यावेळेस ते वॉटर इथं स्ट्राईक होते म्हणजे काहीतरी एनर्जी तिथं लॉस होणार आहे. ओके, त्यावेळेस प्रेशर जे काय असेल वॉटरचं तिथं कमी होऊन जाणार. मग ते टू रिगेन दॅट ओरिजिनल प्रेशर, जे सुरुवातीला जे प्रेशर होतं ते रिटेन करण्यासाठी आपण, आणि जे काही वॉटर इतर रनरवरती स्ट्राईक होणार आहे ते परत तुम्हाला पाणी लोअर साइडला घेऊन जायचं टेरेसला, तर इट इज टेकन थ्रू द ड्राफ्ट ट्यूब. ओके, so draft tube is used to take the water to the terrace from the turbine. Is it clear? Garjan? So write about this, some points about the Francis turbine. Take down. When water enters at high pressure, when water enters at high pressure through penstock in the casing and flows radially inwards the runner radially inward to the runner, comma, the guide vanes have number of flow passages. The guide vanes have number of flow passages.
number of flow passages which guide the water, which guide the water, which guide the water towards the runner, which guide the water towards the runner, full stop. After passing the guide vanes, after passing the guide vanes, after passing the guide vanes, comma, water strikes the runner, water strikes the runner, water strikes the runner veins, water strikes the runner veins, water strikes the runner veins, and imparts, and imparts, and imparts the energy on the runner, and imparts the energy on the runner, imparts the energy on the runner, and gives, and gives, and gives rotational motion, and gives rotational motion to the runner, rotational motion to the runner, full stop. Next paragraph. After losing the energy, after losing the energy, after losing the energy over the runner, over the runner, over the runner, the pressure of water becomes, the pressure of water becomes, the pressure of water becomes, the pressure of water becomes less than atmospheric pressure, less than atmospheric pressure, less than atmospheric pressure, comma, to regain that pressure, to regain that pressure, to regain that pressure and make it water to flow, to regain that pressure and make it water to flow, make it water to flow, the draft tube is used, the draft tube is used. Full stop. The water from the runner, the water from the runner, the water from the runner goes to the tail race, goes to the tail race, goes to the tail race through the draft tube, through the draft tube, through the draft tube. Next line. This turbine is used for medium head. This turbine is used for medium head. This turbine is used for medium head. Okay. So I will show the three-dimensional figure. So like this arrangement you can see for the Francis turbine. So basic purpose of this turbine is to generate the electricity. Firstly, we have to get the mechanical energy, and that mechanical energy will be utilized for converting into electrical energy, right? Okay. Now next part is Kaplan turbine. So as time is over, we will see in the next lecture. Okay. So that is the last point. It is remain. Actually, it was planned to cover it, but due to some important discussion in the 15-20 minutes. So tomorrow we have lecture.
है ना? Yes, sir. Yes, sir. So tomorrow we'll cover that last point, and maybe 15-20 minutes are required, and we'll start the new topic, that is machine tools and joining process. Okay. So okay, we'll stop here. So please give your attendance. Roll number 1, Present. 2, Present, sir. 3, Present, sir. 5, Present, sir. Roll number 6. 4 present. Okay, noted. 5. Roll number 5, Present, sir. 6, 7, Present, sir. 8. Roll number 8, Present, sir. 9. Roll number 9, 10. Roll number 10, Present, sir. 11, 12, Present, sir. 13, Present, sir. 14, 15, 16, Present. 17, Present, sir. 18. Roll number 18, 19, Present. 20. Roll number 20 is there. Yes, sir. 21, Present, sir. 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, 28, Present. 29, Present, sir. 30, 31, Present, sir. 32, Present, sir. 33, Present, sir. 34, 34, 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, Present, 37, sir. 38, Present, sir. Present, sir. 39, Present, sir. 40, Present. 41, 41, 42, 43, Present. 44, Present, sir. 45, 46, 47, Present, sir. 48, 49, Present, sir. 50, Present, sir. 51, 51, 52, 53, 53, 54, Present, sir. 55, 55, 56, 56, 57, 58, Present, sir. 59, Present, sir. 60, Present. 61, 61. Roll number 61 there. Okay. So absent numbers I will repeat. Roll number 6. Sir, roll number 6 is present. Okay. Roll number 9, 18, 34, 41. 41, sir. Present. Okay. 48, 51, 53, 55, 56. Okay, these students are Sir, absent. 48 present, sir. Okay, 51, 53, 55. Sir, हाँ बोला 34 present, sir. Okay, 51, 53, 55, 56. These are absent. ठीक है, we'll close the meeting here. Sir? Thank you. Yes. ते रिपोर्ट फर्स्ट ला नेम काय द्यायचं पीडीएफ ला, म्हणजे आपला रोल नंबर, रिपोर्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट वगैरे काय टाकायचं का? Title माहिती title. Introduction to machine tools असं म्हणायचं. Introduction to machine tools लिहायचं. Title. आणि दुसऱ्यासाठी introduction to Building process. building processes. Correct. ठीक है. So we'll stop here. Thank you very much.